Все, отлично. Стартуем. Alright, how's it going, Стартуем. everyone? Welcome to Pac-Man World 2. I hope you're ready for this. We'll go ahead and introduce ourselves real quick. I'm McKiddy. I'm Katie4. And yeah, this is Pac-Man World 2. This game was last ran at AGDQ 2018 by Nacho Brado with a time that he got, like, I think was a 43-30 В общем-то, раннеры готовятся. Готовятся. Скоро будет хайп. So yeah, I guess if we're ready to go for a countdown. Yeah. You want to count Так, down? Yeah, countdown from 5. когда начнется время, 5, 4, мы с вами отрегулируемся. 3, 2, 1, 1. go. Good luck. Так, начали. Пошел таймер. 1, Yeah. 2, 3, Alright, we're gonna need some quiet time. This 4, level is very 5, difficult Very here. difficult level. 6, 7, 8. Так, таймер остановился. Насколько я отстаю от вас, чатик? О, Call the отлично. ghost then. Прекрасно. I think that's what Pac-Man's all about, I believe. I'm not sure. Yeah. Very difficult level right there. Там небольшие траблы у ГДК с таймером. So this is bare basics. This is like the На 3 tutorial секунды level of the отстаю. game. У кого-то идеально, у So, кого-то на 3. Ну, the main нормально, mechanic нормально. you'll see is, В общем, the rip-off of the Sonic spin dash, which is the rev roll, and that's what у we're нас using in most у cases. восхитительного Пакмана 2002 года выпуска, если я ничего не путаю, есть замечательные механики в виде того, что у нас вообще нет никакого выбора в этой игре, мы всегда идем по одному и тому же маршруту, он никак не меняется. Единственное, что у нас есть, это небольшая оптимизация направлений, куда мы движемся, поскольку это трехмерное пространство, тут нас ждут замечательные босс-баттлы, и ты можешь запустить себя в качестве Пакмана точно так же, как себя Соник запускает в одном направлении. И наша цель — дойти до финального уровня. К сожалению, нет никаких поломок. Ну как, по непроцентно недопустимы никакие поломки последовательности уровней, использование внутриигровых читов для открытия всех уровней в игре. Поэтому мы пройдем все уровни в игре, собственно, максимально быстро, ничего не собирая практически по пути. Встретимся с парой боссов, получим несколько новых способностей и все. Yeah, there's one in you see in 100%, but that's the only one we're gonna see in this run. So this is Пока что Микки идет чуть-чуть впереди, судя по всему. So I'm gonna try to go for waterless, and that will allow us to skip swimming in water here. So let's see if I can get it. Так, очень даже неплохо пока что у раннера все идет. Nice. Не получилось. В общем-то, у Кети получилось сделать небольшой скипосик, и благодаря этому она вырвалась чуть вперед. Совсем чуть-чуть, на пару секунд, как видите, но этого уже хватило, чтобы появился такой разрыв. Поэтому каждый маленький скипосик, который не получится у кого-то, это проигранное время в гонке. Пока что идут нос в нос. Так, первый босс, кстати. Замечательная лягушка. Ну, сейчас вы видите пауз-буферинг. Весь смысл в том, что у босса появляется кадр неуязвимости, но с ним, вот с первым боссом, можно провернуть трюк, когда вы буферите паузу, и кадры неуязвимости у него отключаются, и вы можете убить его за 1 цикл. Ух, как хорошо раннеры идут вообще прямо. Рядом. В общем-то, этот Пакман очень многое взял от Соника, это правда. В общем-то, Колобок посмотрел на то, как Соник весело бегает в Японии, и решил, что надо тоже присоединиться, и организовал себе целую серию игр под названием Pac-Man. Поэтому увидим такое прекрасное трехмерное пространство. В общем-то, вы сейчас могли обратить внимание, как они ударились о ветку дерева, чтобы отлететь немножко. Это возможность внутриигровая, баунсинг, да. Отпрыгивание от стен. Если вы ударяетесь о стену, то Пакмана, он как бы отпрыгивает от нее, как будто мячик, попрыгунчик. Дальше у нас будут некоторые способности, которые повышают нашу прыгучесть. Тем самым мы будем скипать некоторые элементы в рауте. Вот сейчас вот, например, как идеально.
с помощью ускорения в нужном направлении и то, что мы схватили за ветку, мы срезали такую небольшую секцию платформик. Оу, Okay, that's interesting. оу, I've never seen the все. camera do that before. Yeah, the Микки camera, подвела the biggest камера, enemy in прямо this game, I guess you could затроллила. say, is the camera and not Spooky or Clyde. Сейчас damage because the бустинг camera стандартный. often just like gets tilted around. Okay, I don't know О, what this have been doing. Yeah, все. the camera gets Микки messed up pretty выбывает из often, гонки на and it kinda какое-то screws время. up your inputs, so consistency is kind of hard to get in this game. Okay, it's kind of okay I died there because now I have full health for this next part. Yeah. Right here, I attack the bear so that I can get past them safely. Не факт, что теперь у него получится нагнать своего And, товарища while по we're рану, climbing the ledge ска- here, потому can we check the что donation? у них сейчас все еще больше Absolutely. We время have $25 в разрыве from набирается. 1313 who says waka 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 waka. Waka 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 waka. waka waka. Would you like another one? Yeah, sure. We have $25 from Socks and Shoes who says, what does Pac-Man put on his tacos? Wak 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 waka bully. Let's keep it going, GDQ. Пока что Кейти вырывается вперед. Так, и вы видите, у него уже первое поднимание апгрейда Пакмана. Он становится металлическим таким. Он становится невосприимчивым к урону практически. Так, все. Кейти дает шанс Микки нагнать. И в металлической форме он намного сильнее скачет от поверхности. Ну, естественно, он становится тяжелее, получается, из-за этого все резинки, которые есть на уровне, откидывают его выше и дальше. Все идеально. И сейчас идеально. Физику прыжков в игре получилось у Микки использовать просто прекрасно, благодаря чему он пропустил часть уровней, потому что пролетел идеально до следующей части в сегментации уровня, и сейчас он спокойненько должен дойти до конца. I think you mean Treywood Forest. Oh yeah, Treywood Forest, that's right. Shout out to Average Trey. Yeah. Legendary Super Mario Sunshine Runner. Go check him out. Все. Так, Микки вырывается вперед. So yeah, that level was pretty painful. So now we're heading into the second boss. Don't blink and you won't miss it. Так, второй босс уже у вас на экранах. Yeah, so what we're doing is we can basically attack the Так, core with мы должны ему very much, so зарядить it's с собой в pretty зубы. simple to beat this boss really Ох, quickly. как хорошо. У Микки прямо идеально получилось, у Кейти тоже. Она отстает всего лишь на несколько секунд. Yeah, pretty solid so far. Yeah, pretty solid over here too. Now we're heading into the snow world. And we'll... В снежном мире, как видите, мы не двигаемся пешочком, мы все время ускоряемся практически. И в основном мы будем пытаться использовать физику льда, потому что она сохраняет нам инерцию. О, к сожалению, Кейти ошиблась раз. Теперь ей придется нагонять Микки еще больше. Ну ничего, в ране довольно много мест, где можно потерять время, так что кто из раннеров победит, пока не ясно. Nice, McKiddy. Yeah, let's grab a stair is nice. It's pretty tricky to do. Yeah. We can definitely get like a donation or two. Oh no, my jump got dropped. That's not good. Okay, the referendum didn't kill me. Well, do you know what is good? Donations, and we have plenty. We have $25 from Ye Who Aren't Literate, who says, Pac-Man World 2 was my first ever video game, and I am unbelievably hyped to see it at GDQ. Сейчас в донате прилетело сообщение о том, что Pac-Man World 2 был первой видеоигрой у человека, и он вспоминает ностальгически эту игру. Good luck to the runners. Can we get a $5 pack attack train going in the Yep. run chat? Also, the pack Yep. is back. The pack is back. Shouts to the World 1 remaster that's coming out in August. Also shouts to Nacho for the donation. He's a
Really cool, dude. Really cool runner. Такое забавное ускорение Now, получается I'm gonna do каждый a раз. strat that I don't normally do in runs because it's Как ни really странно, stupid hard, быстрее but именно since it's ускоряться, popular нежели for the бежать boys. Let's see просто. it. Oh Так, my сейчас no! баунси. Oh, О, нет. So what I was trying to do there, I Ох, was using the wall, Микки and I was gonna ricochet ошибается. off it and ledge grab the other side, but unfortunately I missed it. So that's like a 35-second mistake. So Он 35 секунд просто yeah, потерял в it никуда. saves like a short amount of time, but it looks so sick. yeah, Это that's экономит совсем немного, но 34 выглядит seconds or очень something. круто. Oh yeah, you're like running away from a snowball, but it's not really a problem. Well, Yeah. it becomes a problem later though, because we're coming up on an interesting aspect of this stage, and pretty much this stage only. It's called wind boost. There are these wind things that blast Pac-Man away, but you can use them to your advantage to kind of launch Сейчас yourself in any direction нам you want. рассказывают о виндбусте, который мы будем You использовать can see дальше, this потому one что here. I'm он gonna должен нас откидывать ram назад, into it, and then it'll just launch me но across мы the можем map. использовать его для And you того, have to чтобы keep он track of помог the нам HP just to make sure I пересечь don't часть die. карты. But И когда он сдует yeah, нас, мы просто меняем pretty свое part of направление the stage. и, It's a pretty будучи heavy run killer too, в because it's ускорении, kind of просто долетаем до unpredictable следующей части where трехмерного Pac-Man's уровня, gonna что land, позволяет because нам there's сэкономить so many немало there's времени. so many factors in play. Правда, это используется не всегда, но все-таки надо зачастую их Especially избегать, in this чтобы нас cave, именно because не it's сдуло the с cave края depth. арены. It's pretty common for runners to die here and lose their runs, because it's just so finicky. Especially these last wind boosts coming up. I'm gonna grab the checkpoint here for safety. Yeah, definitely grab a checkpoint. Так, пока что Кейти Also, впереди. this strat here, I'm gonna call this Надо professional последить за amazing ее раном в boost, основном, but потому if you что get она to know сейчас the real initials, please ask me off stream. идет Thank you very much. намного быстрее, чем Микки, Okay, где-то this is секунд the most 20 у difficult них one. So разница. this Oh one no! is easy. О, нет. Yeah, but Ну, к сожалению, fortunately, I made все. it out. I did play it really safe. McKiddy's going for the hard stuff. Всем надо Sorry, надеяться на то, McKiddy. что I'm trying to Микки show off сможет my нагнать за счет professionalism, каких-то and I'm ошибок, failing но, к miserably. сожалению, вряд ли. Потому что разница между ними только начнет усиливаться. So coming up, we have one of two ice skating or skating stages in the game, and this one is Blade Mountain. Ой, The кстати, я movement забыл for this stage заспойлерить is вам kinda чатик. weird. Нас ждет If 8-минутный Pac-Man's in, уровень like, a turning автоскроллер. animation, he won't get much speed, but if he's like in this like with his hands behind his back and stuff, like he'll gain like a lot of speed really quickly. So the main goal is to like move just so you avoid the icicles because they slow you down, and to like get this animation as much as possible so you're constantly building speed. Ooh, Разница между ними Like a где-то целый hand-made уровень. stage. yeah, it's one of my personal favorites in the speedrun because the movement is so satisfying when you do it right. Oh yeah, there's also these little ramps. So also it's important to know Не, like, 8 how минут much speed we чекпоинт. have, because depending on if we have enough speed, we can just like go over these ramps without jumping, which is a little bit faster. Yeah, because you want to stay on the ground as much as possible because if you're in the air, you'll lose some of your speed. В общем-то, катаемся на коньках, вспоминаем прекрасную зиму, а не жарко лето. Оу! I hit Оу! the edge. I didn't jump there. Ошибка I guess I небольшая. thought I was like Так, возможность нагнать Yeah. появляется. Это I хорошо, will be хорошо. gaming. Появляется Yeah. больше конкуренции. So you're В still действительности lead, это очень I have a легко chance to catch упасть up. на yeah, этих we уровнях из-за gotta make того, this race a что little close, right? Absolutely. это прямо Alright, I'm gonna get this checkpoint to be очень safe. пиксель-перфект геймплей зачастую, потому что So you can вы see, like, прям I'm not jumping очень, over any of очень these. близко When you приземляетесь do в that, it's so спидране к satisfying. краю Did I do платформы the и same можете thing again? упасть. Okay. Оу! What are you doing? I guess I just forgot I Так, needed to jump так. there. Oh well. Alright, so here's how you're supposed to do it. Ничего, ничего. Так, There you go. Let's go. McKiddy out here. снова, снова, Backing смена, up смена, for my смена failures. сторон. I'm so sorry, Кто everybody. там думал, что пузырик уже в кармане? Опа, очки. А нет, не в Oh, yeah, кармане, also, вам like, еще you can надо их basically отстоять. skip some of the ramps if you, like, hug the walls, 'cause Теперь if you- Микки существенно Like this one, you впереди. can skip fully jumping. Hopefully, I Их can разница second во live времени теперь practice. сократилась где-то Good. секунд Yeah, до those are 10. kinda difficult if you don't have enough speed. We can definitely get like a few donations in, because the rest of the stage Yeah. is just kind of like skating to the end. Ну все, We have теперь спокойно $25 по from катушке до Corner, who конца. says, "My brother and I played so much Pac-Man World 2 on the GameCube as a kid, so it's incredible to be watching it get broken on the big stage. Sparkly hearts."
I haven't seen someone put a sparkly heart in a donation yet. That's kind of exciting. We have a lot of people who are really hoping for our bonus game coming up later today. In fact, Oh, Anonymous ho, ho. Oh, ho. $1,000 Whoa, let's go. and just says, let's see that Minecraft Гонка run. I начинает все agree. Let's меньше и make it меньше happen. We're походить на getting гонку. closer. Но We're ничего. 31,000 Ничего, up. We Микки gotta все get еще to может ошибиться. 125,000 before that happens later today. So please keep those donations coming in strong. Do we have time for a few more? Yeah, I for think I sure. have time for one more. Awesome. We have $5 from Duel, who says, everyone is doing such an amazing job for an amazing cause. Love you all, and let's get Minecraft met for some more SGDQ. And I'm going to sneak in a fast one here. We have $15 from ES, who says, nom, nom, nom. I agree. I agree. All right. Ну now вот, we're теперь coming to разница the в third секунд boss, 20 which I'm где-то. definitely going to mess up because I'm terrible at this boss, but I'm going to try my best, like I said. И сейчас слева вы уже можете It's видеть similar to прекрасный Inky, босс-файт, but, the camera в котором screws точно you так же up a надо lot надавать в more зубы боссу. because Pac-Man World 2. Yeah, absolutely. It's a really good game. Блин, пока что босс-файт у Микки отлично идет. Perfect, nice. Все идеально. So, Просто fun fact, идеальное выполнение this is one босс-файта. out of the two versions of the game where you can hug Inky and Pinky, and you won't get knocked back when you rev-roll into them. Теперь This is разница actually в a полноценный lot of уровень knocked между back, ними. So, Yeah, there's actually a lot of interesting version differences. yeah. There's at least like a bajillion differences for like every other version of this game that has ever come out. И уровень, в котором мы практически so видели исключение, где now мы we're просто coming up to походили my пешочком. favorite, world in terms of movement. So I'm gonna be using a lot of the collision and terrain that's around here, and I'm gonna use it to get across gaps and everything. So like I'm gonna use the side of that thing and get across here, because normally you're supposed to wait a platform there, but you could just skip that. All right, this part's a little scary. All right, good. Как видим, Кейти только-только подошла к босс-файту, а All right, so what Микки you're witnessing right уже now заканчивает called уровень a rev практически. jump. And what that is if you rev roll and then jump out of it on a horizontal surface, you get a little bit of like a more of a better jump. Так, сейчас попытка хорошего... Отлично, отлично, Микки. Все так же используем баунс от стен, чтобы отлететь в нужное нам направление и сократить себе время платформинга. А Кейти отлично проходит бойсфа, без каких-либо ошибок. Это хорошо. Oh, and I got the fast one too. Okay, that's really hard. Yeah, rev jumps are kind of Oh. finicky. Sometimes if you don't do them correctly, you kind of just fall to your death pretty much. So yeah, it's instant Отлично, отлично. favorite levels as in movement. And now we're coming up to the second biggest skip of the game. This is volcanic panic. Оу. Кейти, к сожалению, падает. So what we're gonna do is we're gonna take К this. сожалению, ей уже почти не нагнать And I'm just gonna Микки, если он, конечно, сейчас не ошибется со скипом. And we're just gonna skip right straight to the level. So we need some quiet time here. Alright, so I got the clip, and now I Да, just need Микки to проваливается под уровень. get a good rhythm Мы можем это сделать только and потому, что should Пакман be в стальной good. форме не получает урона от лавы It's и not over yet, but прочих источников. hopefully I don't soft lock. Сейчас он может софтлокнуться. Будет очень грустно. So I'm gonna Все, take token, замечательно. save, and I got it. Nice. Все, уровень пройден. Good stuff. Yeah, so Это doing просто that skips прекрасно. like the whole level, and it saves like 3.5 to 4 minutes or something. Два So, like, уровня at any point разницы. in that level, your run is just over, and this is like 15 minutes in, so. Oh, I pressed B instead of A. I am not 5. I am a Так. 19-year-old boy playing Pac-Man. Небольшая It's true. ошибка. It's so true. Он упал Alright, в let's лаву, try that к again. There сожалению. we go. I meant Он to просто jump there. перепутал кнопки. Со всеми So this бывает. is Mac Opus has 2 mini skips here. One we're gonna see right now. We're gonna skip this puzzle room. Следующей игрой по So расписанию у this нас is, like, будет shoots down, so let's just hope that doesn't happen. Sword of Rewind? Да, Sword of Rewind. So we're gonna also be using a little bit of the terrain to get across here. So now I'm gonna grab this cornball for an extremely important reason. So like you might be thinking, oh, but that's slower, isn't it? Well, it may seem slower, but it actually saves time later on, and it skips waiting to
skip waiting cycles out. Yeah, there's so much lava in the way. Так, So like right here, like these пока boats что Ooh, у Мики I got ситуация mixed. прям That's really tricky. восхитительная. So that's a frame perfect trick that allows me to gain a little bit of a speed boost there, so that's pretty cool. All right, now we're coming up to the second mini skip here. And there it is. Все, Nice. level Nice. complete, идеально. So now we're coming up to everybody's favorite Так, boss in the пока game. что посмотрим, What I mean получится by ли everybody's favorite, I у mean Кэти the с первого second раза boss in сделать the скип. game. So everything is gonna go by so fast. Oh. I'm just gonna explain everything once I'm done. So I'm gonna need be quiet for Оу, this. а тут сейчас снова босс-файт, в котором надо that's уже phase надавать one. не по зубам, а по шапке. That's phase 2. А Кейти все еще пытается сделать скип уровня. И все, отлично, у нее получилось. All right, phase 3. Almost messed up there. Надо проверить, не софтлокнется ли она. Ну а Микки пока надает по шапке еще одному боссу. Okay, so I guess I'll О, explain what just happened there. So what I was doing right now, you may Так, remember when we explained Кейти не how rip софтлочится. jumping works. We're using the vertical sloped off of these. И and we сейчас can он get up to пытался them с fast. помощью вертикального And what you saw момента, me ну do, как, с earlier, помощью вертикального what you'll see ускорения right now, запрыгнуть на голову босса, но у slides него, к сожалению, не left 5. получилось. It's right from our Поэтому ему perspective, придется so делать еще один and we цикл. can bounce off it and get on top of him a little faster. Это This. возможность замечательно нагнать. All right, nice. That was О, pretty good. прекрасно, Yeah, that прекрасно. boss is really hard. Like, Босс-файт не you know, идеальный, но easy, очень хороший. but Yeah. it's just insanely difficult. There's like, it's so finicky. Yeah, that boss is well known for killing a lot of runs. I also want to shout out that Katie4, while that was happening, nails the out of bounds on Volcanic Panic. Can we get a round of applause for that too? Yeah. Yeah, I need it. That's for sure. Pulling through. Yeah. So now we're coming up to the somewhat snorefest of the run. This is the War World, the least interesting И part of this подводный run. мир. What do you mean? There's so На На much? самом деле это один из самых Don't скучных и worry, тяжелых миров в I'm игре. just mind boost, and what that is that if you take Сейчас a он shot взял at Mind anything Boost. and then do a torpedo dash, which I'm doing right now. В общем-то, майнбуст заключается в том, что ты получаешь урон от мины, Go, нажимаешь you can дэш, get a speed boost, and и I это think it's получается worth небольшим speeding further as спидбустом, you are особенно off it, если впереди есть the какие-то faster the препятствия speed или is. поверхности, которые надо избегать. Так мы можем пропустить их все благодаря кадрам неуязвимости. There's something I've been wondering during the run. There seems to be a lot of items on the screen, little dots, a bunch of fruit, I guess. What are all those about? Снова Those майнбуст, for, все прекрасно. they don't really matter for any percent, except for one level, which we'll explain later. But they're mostly used for 100% related things, and they give you tokens for the arcade where you can play like classic like Pac-Man games and stuff like that. And they're cool. No idea why they're underwater though. Don't ask me why. Don't know who would leave a cherry, a melon, and these bajillion pack dots underwater. Сейчас странно говорит, я не знаю, кто оставил These levels are kind of Это scary because, вишня? we take a lot of damage here, и but Yeah, I need лимон Ugh, под nice. водой. that was clean. И что они там делают? Really nice. Yeah, so now we're both Чат, in the помогите water, so, раннеру I mean, и yeah, it's just комментатору. one is, Черри это на русском же вишня, да? А то So, yeah, комментатор and also, fun fact for every 50 русский pack dots, you язык-то collect it, плохо a знает. double Он clutch bag, по-английски so знает, что такое it's черри, а на nice. русском с трудом. Все So that'll отлично. be useful here. Просто вишня, I'm gonna go for находящиеся в водном уровне, да и в целом на локациях, позволяют вам открывать don't know if I в set up the самой speed игре maybe. контент, который является оригинальными пакманами, ну точнее оригинальными уровнями пакмана, и являются таким бонусным контентом за the прохождение и animated сбор ones всех are, этих are like really adorable. You got like фруктов и giant прочего. Хочу заметить, sharks and Кейти eels and нагоняет bears and Микки. all that stuff. It's a really Она все еще отстает от него на graphically well-aged секунд game. I said that wrong, 30, but you get what I mean. но You get вероятность what I того, mean. что она его нагонит, вполне себе высокая. So now we're heading Не into стоит терять Shark Attack. надежду за свои пузырики. It's basically Scooby-Doo, but there's more sharks and it's shorter.
Такая гонка на самом деле очень близкая, плотная, потому что все раннеры допускают ошибки. Это не страшно, со всеми бывает. Really sick looking if I get it. Игра очень технически сложная для исполнения. О, отличный майндбуст от Мики. So, yeah. Also, since I mentioned 100%, this level and the previous level are an absolute pain to 100% because you can't. Since this is like an on the rails type of auto scroller, so that means you can't go back. So if you miss something, you have to death abuse and start from wherever you were, like either from beginning of level or a checkpoint, which is very annoying. Man, these mind boosts have been so good. Yeah, those are like, to get the most speed out of a mind boost, you have to have like the perfect angle, perfect position. Yeah, Сейчас у Мики идут просто идеальные бусты от мин, потому что, чтобы получить максимальное ускорение, надо быть в идеальном месте, в идеальной позиции. We can definitely get like a few donations in. Yeah. You got it. We have $50 from Joester98 who says, Yo. Hey McKiddy and Kate, good luck on the race. Happy to see Tupac on the big stage once again. I'll donate an extra $50 if either of you get the one cycle on the way out. Oh yeah. That's a No challenge. pressure. Keep up the good work, Pack Attack. Shouts to Joseph for the donation. He runs the first game, Pac-Man World 1, so go check him out. He's a really cool dude. He's really good at that game. We also Оу. have $21.21 from У Мики Santa, who небольшая says, ошибка, "Good luck он to должен Kate and был McKiddy. We с all помощью love майндбуста those предыдущей версии donation сломать goes мины to нижние и Katie's проплыть funny спокойно, но он задел Let's верхние, из-за чего go! получил That лишний would be дэмэдж funny. и не получил достаточного ускорения, к сожалению. All right, so if you Отлично. thought those levels were interesting, you're gonna absolutely love the next one because Yep. it's It's pretty stressful actually. Yeah. We need a Следующий lot of уровень focus. будет таким Yeah, напряженненьким, так что, we are скорее всего, entering Мики the будет yellow молчать. Pac-Marine. We're on a submarine. Yeah, Yellow Pac sub Pac-Marine. looks so professional. It's so good. Such a good design. Yeah, so И у this нас is появляется a возможность стрелять auto ракетками. scroller that we cannot speed up or skip, and it takes И about 7 minutes and 58 это seconds автоскроллер between минут на an 7-8. 100% split, which is very unfortunate. And this is like the part where you like where everybody joins in after like you get out of Clyde, and then everyone just like leaves for like 8 minutes when you get here. К сожалению, вообще никогда Yeah. никак не ускоряется, It's поэтому pretty awesome у that, всех есть минут the 7-8. developers of this game, like they really they did a solid for us speedrunners. There's always been like a bounty for like trying to find Pac-Marine skip, but you know, doesn't really exist. Yeah. The closest thing, and this is an interesting fact, I don't think this is very well known. I'm not sure if it's on the cutting room floor, but there's actually cheat codes in Pac-Man World 2 found by legendary gamer Onvar. Yeah. Onvar is so professional for that. Shoutouts to Onvar. He's done so much work in like reverse engineering for both this game and a little game called Sonic Adventure 2 Battle. But yeah, really awesome, dude. And he found these cheat codes that you can activate in Pac Village using certain combinations at a specific spot. Местные чит-коды активируются в деревне Пакмана в определенном месте. Until like 2 years ago, I think. Yeah, so like 18 years. И их нашли только There's 2 года назад there was a story приблизительно. about, like, some person like corrupting their memory card and they like Yeah. unlocked all the levels. I believe there's a Reddit post of that somewhere. Yeah. And also, I'm just gonna say right now, last year when this game was last ran at HQ 2018, Nacho did it, and Rob, one of the commentators in that run, did a thing where they would donate $1 for every 1,000 points they get. I'm gonna do that as well, but I'm gonna throw in another twist here. If I get 100%, meaning if I get all the cherries, oranges, and apples, I'll donate $10. And if I get all the tokens, I'll donate $5. And if I get them both, I'll donate 15. So I'm gonna try to get that as maxed out as I can. Here's hoping. Сейчас 'Cause I'm just doing он nothing. пытается собрать на уровне автоскроллера абсолютно That's все how it is. Pac-Man вишенки, is that ну, в awesome. общем, все ягодки и What a все, что great тут есть. invention. И за полный сбор он задонатит Changed everybody's дополнительно life forever. несколько десятков баксов суммарно. Feel free И за to каждую 1000 очков, которые он read наберет, donations, он 'cause, будет I mean, закидывать there's not much you дополнительную can do. сумму. It's a yellow
fellow Pac-Marines, the 8-minute stress test. Can you get through it? We'll do our best. Слушай, And the good news is all пока у these нас тут donations небольшой are going towards автоскроллер, changing я people's lives отойду на because we are несколько supporting MSF, a минут, fantastic попью cause. водички и We have a вернусь. timely $50 donation from Xander Robotnik who says, good luck to the runners. Hope you can save time on Pac-Marine. 8 minutes? Come on, we gotta go fast. Yeah. We also have $10 from Mr. Rez who says, what's Pac-Man's favorite game? Whack-a-mole. That's a good one. We have $50 from Anonymous who says, donating to see Knuckles in the Chaotix run. Great work to all the runners and staff, and thanks again for putting on an amazing event for a great cause. Shout out to Hypnotic. Hypnotix's run is coming up later. That is our runner for Knuckles Chaotix, I think 3 runs from now. And Knuckles the Echidna is currently in first place with over $1,000 raised. Thank you again, everyone, for donating. But there is still time to influence that bid war. Mighty the Armadillo and Vector the Crocodile are still in the race. I'll be honest, I didn't know there was a crocodile in that game, so I'm kind of curious what that is. If anyone wants to donate towards that, that'd be fantastic. You don't know about Vector the Crocodile? I don't. I need to really brush up on my Sonic lore here. I'll have to stick around and watch the run. For sure. We also have $10 from DJ Mirza, who says, never thought a 3D Pac-Man game could have such satisfying movement tech. I agree, this is fantastic. We also have $5 from IU Robert 21, who says, Pack-a-Dack, $5 train. Love Pac-Man World 2, one of the first games I ever played and beat as a kid. Glad to see it at GDQ again. We also have $25 from Perry Dotto, who says, I have to say, Так, я вернулся, пока у нас тут читают донаты. Терпеливо ждем, пока автоскроллер кончится. Good luck to the runners, and thank you to all the volunteers putting GDQ together. I was going to ask if we have more time, but I'm still seeing water, so I think I'm good to go, right? Yeah, go ahead. Я хотел спросить, есть ли у нас дополнительное время, но я все еще вижу воду, так что мы продолжаем читать донат, как сказал комментатор. Been watching for years now, and I'm always amazed at what this community can come together and do twice a year. Pro tip, ask the company you work for if they'll match you and your coworkers' donations. Let's pump this total up. That is a great reminder. A lot of companies do match charitable donations, so make sure to check in with where you work. Так, Pac-Man в субмарине. Это Pac-Man субмарин. We also have $50 from Milo P, who says, good morning. Why doesn't Pac-Man use Twitter? Вот знаете, что сейчас будет круто, если раннеры умрет? А? Вы только представьте. Под финал вот автоскроллера. Оп. Pac-Man ел субмарин. Это правда. Their work aids people based solely on need, irrespective of race, religion, gender, or political Ну, дальше нас будет ждать Когин Sword of Rewind. Игра сама по себе, кстати, хорошая. Да и ран будет пободрее, чем Pac-Man. Ну, по крайней мере, там не будет автоскроллера на 8 минут. We also have $25 from Cyberbot X, who says, just woke up to Waka Waka happening. Looking forward to the Sonic block later today. Put this to getting Minecraft added in. Как видите, они совсем не сильно друг от друга отстают. Ну, Когин, да, точно не для всех. And Sonic Advance, where Amy is currently in the lead with $1,191, and Knuckles really close behind with $971. So if you've got some bucks to throw that way, you can definitely swing what the runners are going to have to use for their runs coming up soon. Sonic Block happening again, only in a few short runs. Knuckles and Knuckles. Yeah. Also, since I'll go ahead and explain the next boss now, since I just hit the last checkpoint. Ох, почти доплыли до чекпоинта. Дальше нас ждет босс-кит. И раннер говорит, что у него есть возможность уничтожить босса за один цикл, если он сделает все правильно, а если нет, то, увы,
Будет очень It's грустно. insanely difficult. Yeah. Also, unfortunately, I didn't get 100% all the tokens, but I will donate the money, whatever, how many points I got. I didn't pay attention, so. But yeah, this is Mega Whale. Let's do it. Let's see it. All right, Да, let's начнется try великая this. битва. Мега-кит. Так. Он сломал 2 пропеллера. Ай-яй-яй-яй-яй. Он сейчас очень тщательно рассчитывает выстрелы, чтобы одновременно взорвать все пропеллеры. Yes! Идеально. Прекрасно. Он Let's go, прям that в was один цикл fantastic. уложился. Wow. I Просто felt that so much in идеально. practice, in the practice room. I'm so happy I got it. Yeah, it's like I said, insanely difficult. You need to be very precise with your missiles and your positioning. Otherwise, it just doesn't work, and you lose like 30 seconds if you miss it. So you don't, you definitely don't want to В miss it общем-то, for sure. если вы ошибетесь циклом, то минус 30 секунд к крану. We're coming into Ghost Island. So now we're skating through this boardwalk. The funny boardwalk. Ду-ду-ду-ду-ду. В общем-то, приближаемся к концу уже рано. This is one of my favorite casual levels because of mostly of the design. Where this section that I'm at right now, it's mostly just easy platforming, nothing special. McKiddy говорит, что это один из его самых любимых уровней казуально из-за дизайна в основном. Блин, вот эти вспышки молнии, они как будто бы этот визуальный баг иногда кажется, но это вспышки молнии. And I did a lot in the practice room, so let's just hope I don't embarrass myself. And after that, the third section is the platforms don't fall anymore, but the jumps get a lot tighter. And then the fourth section is tighter jumps and more falling platforms. So. Сейчас он бежит по платформам, которые обваливаются прямо под ним. I also just want to take notice that these pillars that I'm going across, they're not solid, so you can cut some corners, which is pretty cool. All right, here's a scary jump. Самое приятное в этом то, что колонны, которые держат эти платформы, не являются текстурой, и можно немного порезать углы благодаря этому. Так, он захватил чекпоинт на всякий случай, чтобы не рисковать. This is also another level that's really hard to 100% because there's so many, mostly in the second, and it's mostly in the fourth section. Oh. Yeah, I fired a little too early. At least I got it. Yeah, covering up for my blunder. So yeah, as I was saying, these levels are pretty painful to 100%. Like these packed out arrays. Yeah, you see, I just clipped through that for no reason because the game, or actually, it's because of Pac-Man World 2. Yeah, Pac-Man World 2. Yeah, so that was a 2-cycle. Loses like 30 seconds. So it's unfortunate, but some days you just can't win them all. But you can be funny, and that's the most important thing in life. Honestly, I know I'm having a great time. Everyone out there, are you having a great time? We can definitely get some donations in. Oh, you got it. We have $50 from an Onyx Mouse who says, did you know that Pac-Man was originally going to be called Pac-Man? Oh, you did. In that case, did you know that each ghost in the original Pac-Man had its own programmed movement pattern? Oh, you knew that too. Well, then did you know that donating to Doctors Without Borders is a great thing to do while watching Pac-Man speedruns? You did? Then what are you waiting for? Thank you so much for that donation. We also have $25 from Hegemony Hog who says the Pac-Man fever is driving me crazy. Let's go, everyone. К сожалению, пока что Кейт не может нагнать McKiddy. Он очень сильно отрывается вперед, и мы все ближе и ближе к финалу игры. И сейчас слева вы видите практически классический уровень Пакмана. Это, конечно, был мини-лабиринт, но все равно. Basically, there's a global cycle at the very end of the level. The normal one is pretty lenient. It's not too scary, but there's a faster one you can hit, and it requires you to basically not mess up throughout the entire stage, which is easier said than done.
Yeah, and also this is the only level in 80% where you need to collect fruit to progress. So you see, I got that I killed the skeleton to get the cherry, so I could GSCN, progress. да, это GameCube I also Network. got the Это добавили в Америке, apple почему enough to Network, ride не start. I совсем need that to понятно, progress, and но it's literally impossible to progress вот так here. вот получилось. So I messed up hitting one of the boxes, so I can't make this cycle, I'm pretty sure, but I will still try anyways. Here's hoping I can pull it off. Also, I want to give a quick shout to RUSC SR, who actually made this cycle here. But this one is actually insanely difficult, and it's only been done by him, and I've never gotten close, and I still can't figure it out. And the weird thing is like there's an interesting strat you can do that's basically TAS only. You can, like the cycle before the global cycle. Yeah. You You can said make it onto you the wanted to go platform. voice acting, right? Of course, it would be so amazing. If It's I could, pretty like, get an precise. opportunity. You basically have to no play doubt in my perfectly in mind. order to land on it. And Ruse was the Okay. first one What to kind do of it stuff ever would you in like to IL, voice act? so Games or shout out to anime or Ruse. something like that? Original goat. Сейчас как-то I know that смешались I wanna звуки give a немного. extremely special shout to Monster TV, who found a new skip for this level, Ghost by You. on it. And around a few months ago, I found a setup for this because it was very inconsistent when it was first found, but I found a new setup for Это it, so... на самом-то деле, да, это Соник в виде Пакмана, но это Пакман, потому что здесь еще есть уровни внутриигровые, которые вы разблокируете за собранные на уровнях фрукты, ягодки и так далее. True. И является бонусным контентом таким Yeah. довольно Basically веселым. allows you to skip going around basically the entire map to hit a button and then fly all the way to the tree very slowly. So that saves, like, Сейчас 5 minutes. McKiddy скипнул большую часть уровня просто вот этим вот Are you saying something, рывочком. Steve? 'Cause I don't Это hear you. замечательно. Alright, on now we're Discord? heading into the final boss, Okay. the spookiness. И скоро будет время. So I'm just gonna go and kick his face because I'm not satisfied with this run. So I'm trying to, what I'm doing right now is, normally what you're supposed to do, you're supposed to wait for him to attack, and then he sits down and you can attack him, but you can just... В обычной ситуации мы должны ждать, пока он нас атакует, that но Oh, they did сейчас в спидране мы используем тактику того, что мы просто прыгаем в него, и как только он уходит с арены, мы выпрыгиваем за арену, тем самым ресетая его паттерн. И можем это просто повторить. Очень удобно. И время. Все. Good stuff. McKiddy заканчивает за 41-42. Hey, at least we get to see the Ghost Bayou clip really shortly, so that's good. Yeah, considering I had that 35-second mistake in AA. Yeah, I pretty blundered a bit in Сейчас где-то через секунд 40-50 you can't really do anything about it. Кити догонит You just gotta let непосредственно it flow. по прохождению. Now we get to see Вряд this, ли будут еще insanely какие-то ошибки. professional, Ну ладно, тут indie минута, voice может here. быть, даже минута 20, но это вряд ли в Overestimate уйдет. И вот наш Пакман возвращается в деревню Пакманов. While we're watching that, we have Pac-Man time to Village. some support for Katie. Спасительно, он победил злобного Coming in, Спуки. We have $25 from Elfmar, who says big shout outs to McKiddy and Katie for this awesome race, and to Katie for being an У них amazing даже partner собачка and Пакмана есть. inspiration in the Sonic and Pac-Man community. Aww. We also have $15 from Grip98, who says Зовут ее Чомп-Чомп. 98. Неплохо, неплохо. love seeing my good friend Katie gaming her heart out on speedrunning's biggest stage once again. So far, this has been an epic race by two incredible speedrunners. Keep it up, gamers. Yeah. И сейчас мы сможем пронаблюдать повторное исполнение скипа от Кейт. So yeah, let's see Katie get this professional wall clip here. Yeah. Так, I had my она own должна setup, волклипнуться идеально. so we'll see if it works. Ooh, Оп, unfortunately, почти. Yeah, I guess Yeah. it's I wasn't in the right spot on Yeah, the I hill. think you were one bump forward, I think. Yeah. So it's more of that terrain boosting where you kind of need a little bit of height. И каждое падение откидывает нас на начало уровня. You won't make it. So Так что вы можете Yeah, досмотреть this clip титры. is so dumb because you'll have times where you'll get it like first or second try, then you'll have other times where you'll get it like in like 30 tries. It's very annoying. Это довольно такое... yeah, sure. Оп, идеально. First First try. try. Это довольно сложный скип. Но
So now Кейти I'm сделал going его into со my второго own раза. personal Все идеально. dungeon. Spooky. Yeah, when I was originally playing this game for PVs and stuff, like Spooky would always like catch me every time. It's like, it's not difficult, but it's really easy to just like not do it correctly. So, well, Не, оверстимейт не just gotta будет, это focus a точно. bit here, and we'll Там finish this совсем run чуть-чуть eventually. осталось, буквально один босс, а босса He's killing она me. убьет за секунд 40 максимум, там даже если Yeah, все now, пойдет не speaking of так, which, как the world record планировалось. for this category is 39:42 by me. Yeah, insane effort by McKiddy. Оу. You put in so much work for that dude. Но Кити сейчас уже отвлечена, поэтому такие ошибки это нормально. All right, coming up on the last phase here, so coming up on time in a moment. Oh, Eventually. Spooky doesn't like to cooperate sometimes. It's so dumb. Yeah, I'm gonna have to wait a bit here. Uh-oh. Ah! Oh no. Oh my god, the run never ends. Yeah, that's spooky. Oh man, this has been like a roller coaster, but you know what? I have to be like, I have to kind of live with it. Oh, there we Nice go, time. time. Все, идеально. Ooh, Nice. yeah. Now we get to see Spooky trapped again. Yeah, good job, McKiddy. Yeah, that was You're awesome. sick, dude. So, yeah, before before we end up, I'm gonna show off a really cool thing real quick, and then I'm gonna give some shout-outs before we move on. So, as Katie mentioned earlier, there's in-game cheat codes that weren't known for a very long time until they were found like 2 years ago or so. So, I'll take a quick minute here so I can show these off because it looks pretty cool. So what I'm gonna do is I'm gonna head into a new game here, and then head into this certain platform. And then I'm gonna pause and then enter a certain number of inputs. So I have no idea how nobody knew about these, but again, shouts to Onvar for being a really cool gamer. So what I'm gonna do is I'm gonna pause and then press L, И R, сейчас G, and then Мак cheat all levels Мак over. показывает нам And then there's other чит-консоль, cheats you can do, like you can add tokens. которая работает I don't только в know any определенном photos, месте that's на all. локации, что самое But, интересное. Yeah, for Это sure. you can удивительно. unlock arcade games and stuff. It's pretty cool. So if I head out, all the levels will be unlocked. Are you kidding me? This would have made my childhood so much easier. Yeah, Clyde. Yeah. They also like